Hi guys, welcome to Simply Satz. ஸோ இது என் சேனலோட ஃபஸ்ட்டு Motovlog. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னாக்கா பெங்களூர் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் இருக்க மதுரம்மா டெம்பிளுக்கு போகிறோம். ஸோ இந்த டெம்பிளில் வந்து ஒரு 500 இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இந்த வருஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னாக்கா அக்கப்பக்க ஊர்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் 17 பெரிய தேர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த தேரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 100லேருந்து 150 ஃபீட்டு ஹைட் இருக்குது. ஸோ ஐ ஆம் டூ எக்ஸைட்டட். நானும் இது முக்கியம் அவ்வளோ பெரிய தேர் நான் பார்த்ததில்லை. ஸோ லெட்ஸ் see guys, without wasting much time, so we will start the journey. ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம நார்த் பெங்களூரில் இருக்கோம். ஸோ எண்ணூர் பாக்லூர் ரோடு. ஸோ மேப் போட்டிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 1 hour 5 minutes காமிக்குது. 27 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பெட்ரோல் வண்டியில் இருக்குது, 4 பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ பார்த்துக்கலாங்க, வரும்போது ஒன்றா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் டேங்கை. இப்போ ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் டைம் இப்போது 3:45. ஸோ அங்கே ஆல்மோஸ்ட் 5 o'clock அங்கே இருப்போம்னு நினைக்கிறாங்க. நிதானமாக போயிட்டுருக்காரு இவர். என்ன பண்ணுறது? ஸோ சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த கோயில் நானும் அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கோங்க. பட் அந்த தேரை நான் பார்த்தது இல்லைங்க. ஸோ வீடியோஸில் தான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே கொஞ்சம் முன்னால் போகிற முக்கிய ஸ்லோ மூவிங் டிராஃபிக் இருக்கும். இவர் ஃபஸ்ட் கியர்லேயே போய்ட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ என்னோடய பைக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புல்லட் 350. ஸோ 2025 பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ அப்போத்துலேருந்து ஒரு மோட்டோவ்லாக் பண்ணுன்ட்டு ஒரு ரொம்ப நாள் ஆசை. இங்கே கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. பட் குட் திங் என்னன்னாக்கா மூவ் ஆகிட்டுருக்குதுங்க. ஆக்சுவலி நான் பேசுகிற தமிழ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அது பெங்களூர் தமிழா இல்லை நானே ஸ்லாங்கே வந்து வேறு மாதிரியாக தெரில. ஸோ எதனா தப்புங்க இருந்துச்சுனாக்கா நான் முன்னே கரெக்ட் பண்ணிக்கிற ட்ரை பண்ணுறேங்க. இன்னும் 49 minutes காமிச்சிட்ருக்குதுங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு. பட் இந்த மாதிரி டிராஃபிக் இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 10-15 minutes எக்ஸ்ட்ராவே ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி எதிர்பார்க்கலவங்க இப்போது இந்த ட்வின் ஃபேக்ட்ரி சைடு டிராஃபிக் இருக்கிறது. டுவர்ட்ஸ் ரைட் போனீங்கன்னாக்கா ஹொஸ்கோட்டே, கோலார், முல்பாகில் அது அந்த ரோடு போயிடுதுங்க. நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஒரு வாட்டி தெரியாதனமாக அப்படி போயிட்டாங்க பை மிஸ்டேக்காக.
போயிட்டு ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு யூட்டர்ன் எடுத்துன்னு வர மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. We are heading towards KRpuram railway station, Krishnarajpuram railway station. ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் பார்க்கலாம் அங்கே மேலே. நைட் டைமில் செம்மையாக இருக்கும் அங்கே பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே எப்போவுமே டிராஃபிக் இருந்தே இருக்குங்க. பட் குட் திங் என்னன்னாக்கா ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் டிராஃபிக்கு, ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்காதுங்க. ஓகே, டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஒயிட் ஃபீல்டு போவோம். நம்ம லெஃப்ட் வேணா ஸ்ட்ரைட் போனாங்க. மேப்பு சரியாக தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. ஸோ இது அவுட்டர் ரிங் ரோடுங்க. ஸோ எப்பால்லேருந்து சில்க் போர்டு முக்கியம் இது கனெக்ட் பண்ணுங்க ரோடு இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெலந்தூர். 33 மினிட்ஸ் காமிச்சிட்ருக்குதுங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு. 12 கிலோமீட்டர்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி எல்லா தேர் வந்துட்டுக்கோன்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னொரு 100 மீட்டர்ஸ் 200 மீட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சில் கொச்சோன்னு ஐடி கம்பெனிஸுங்க ரொம்ப கடுக்குதுங்க. பாருங்க, அங்கே எல்லாம் ஐடி கம்பெனிஸ் தான். அதெல்லாம் ஸோ இந்த ஏரியா பேர் காடை பீசன் அல்லின்னு சொல்கிறாங்க. அது எனக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் சரியாக வருது கன்னடாவில். ஸோ இது ஆயிட்டு பிறகு தாங்கோ பெலந்தூர். அகெயின் இந்த லெஃப்ட் ஸ்ட்ரெச்சில் ஃபுல் ஐடி கம்பெனிஸ் தாங்க ஜாஸ்தி இருக்குது. சர்வீஸ் ரோட்டில் லெஃப்ட் காமிக்குதுங்க மேப்பு. ஓகே, இது எனக்கு மாத்திரம் வர ஃபீலிங்காக தெரிலங்க. யூஸ்வலாக ஆஃபீஸ் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த பக்கம் எங்கன்னா இருந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், நீங்கள் வீக்கெண்ட் இந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகிற வைபே வருவாங்க. ஸோ அது எனக்கு மாத்திரமா அந்த ஃபீலிங்குன்னு தெரில. வெல்ஸ் ஃபேர்கோ, one of the banks of USA.
அங்கே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது, அங்கே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா தெரில. அது பின்னால் ஒழிச்சிட்டு இருக்குது பாருங்கள் போர்டு, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். சத்தியமாக தெரியலங்க எந்த பக்கம் அந்த மேப் இட்டுன்னு போயிட்டுருக்குதுன்னே தெரியலங்க. இன்னும் 7 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிச்சிட்ருக்குதுங்க. $650 மீட்டர்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் எடுக்க சொல்லுது. ஓகே, இந்த ஏரியாவில் நான் வந்ததே கிடையாதுங்க. எந்த ஏரியா இது? நேம் போர்டு கூட பார்க்க முடியல. பார்க்கலாம் இருங்க எந்த ஏரியான்ட்டு. சர்ஜாபுரா. ஓகே, அங்கே போய்ட்டு யூட்டர்ன் எடுக்க சொல்லுதுங்க. யூட்டர்ன் எடுத்து திரும்ப அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுக்க சொல்லுது. ஐ திங்க் நெருங்கிட்டு இருக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா லைட் செட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட் காமிக்குது, இன்னும் 2.9 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிச்சிட்ருக்குது. ஸோ போயிடலாங்க. ரோடு சரியில்லை. ஏன் கூகுள் இந்த மாதிரி ரோட்லலாம் என்னிட்டுன்னு வர ரோடு வஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க. தார்மாராக ஓட்டின்னு போயிட்டுருக்காரு. Oh my god. இன்னும் 1.5 கிலோமீட்டர் காமிச்சிட்ருக்குதுங்க. ஸோ இன்றைக்கி எப்படி கூட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் வாங்க. நாட் தேர். ஸோ ஐ திங்க் வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. இந்த தேர்து கவரேஜ் வந்து நான் வந்து சிம்ப்ளி சாட்ஸ் பெங்களூர் கல்ச்சர் ப்ளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுனாக்கா அதில் பாருங்க. ஓகே கைஸ், மறுபடியும் அடுத்த ரைடில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.